और वो औकाफी जायदादों को तबाह बर्बाद करने वाले वो जिम्मेदार, वो लूटने वाले लुटेरों को आप हथकड़ी पहनाइए साहब, जेल में भी जाइए। मैं याद दिलाना चाहूंगा कि हजरत हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की 1600 चिल्लर एकड़ आराजी, जहां पर लैंको है, जहां पर माइक्रोसॉफ्ट है, जहां पे आईएसबी है, जहां पर विप्रो है, ये वक्फ की लैंड थी और इन सभी सारे जमीनात को इन मल्टीनेशनल कंपनीज को हवाले करने वाले कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस थी। On the learned, the councils which were there who were fighting the case on behalf of Waqf Board, the Waqf Board had lost the case. तो अगर मैं कुछ कहूंगा तो कांग्रेस की जानिब से उठ के लोग बोलेंगे कि अकबर साहब 10 बरस से बीआरएस की हुकूमत थी तो उन्होंने क्या किया। तो मैं मेरे कांग्रेस के मेरे दोस्तों से यह बात कहना चाहूंगा, लर्नड फ्रेंड्स से मेरी यह बात कहना चाहूंगा कि जब कांग्रेस भी थी 10 बरस तो औकाफी जायदादें तबाह व बर्बाद होती नहीं। मैं याद दिलाना चाहूंगा कि हजरत हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की 1600 चिल्लर एकड़ आराजी, जहां पर लैंको है, जहां पर माइक्रोसॉफ्ट है, जहां पे आईएसबी है, जहां पर विप्रो है, ये वक्फ की लैंड थी और इन सभी सारे जमीनात को इन मल्टीनेशनल कंपनीज को हवाले करने वाले कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस थी। सर, द लैंड वॉज गिवन फॉर अ IT डेवलपमेंट पर्पस, सर, बट सर द लैंको हैज नॉट डेवलप्ड एनी IT. The Lanco has constructed residential apartments over there. It's not an IT park. Sir, I have the GO with me. Clearly it states that the land to Lanco has been allotted for a purpose of IT development. Where has the IT been developed? So the matter was sub judice. High Court, I went to the High Court. I fought the case. I won in the High Court. Later on we have appealed in the Supreme Court. But the state government never supported the claim, and due to negligence of the Waqf Board and the pressure of the government on the learned, the councils which were there who were fighting the case on behalf of Waqf Board, the Waqf Board had lost the case, sir. In last 10 years, more than 400 acres were given for Shadi Khanas and Muslim graveyards. Please find out how those lands are. I would request my friends from Congress also. I have the copy of the GO. I can just give it to the Honorable Speaker. He can give it to all of you all. Okay, where all the land has been allotted. We can protect that land. We can make some Shadi Khanas. We can give for the burial. Sir, we have been successful, sir. So while the member of largest minority community in the state have been deprived and disposed of their land holdings through the abolition of Jagir, Zamindar, Inam, enact an urban land ceiling act, sir. Sir, I have the list, sir. Sir, I have the list of all the details, sir, of the Waqf land, sir. Sir, Baba Sharfuddin Saab Pahadi, sir, 2001-31, sir. Shah Raja Hussain Khattali, Rahmatullah Alayh, 580 acres. Muslim maternity, Jamaat Islami, 450 acres, sir. Ashur Khan Ali Saad Maheshwaram, 490 acres. Jami Nizamiya Sri Lingampalli, sir, 500 acres. Dargah Hussain Shah Wali Manikunda Jagir, 1,900. Dargah Hussain Shah Wali Guntapalli village, 1,400 acres, sir. Dargah Hussain Shah Wali Raidurg, sir, again 38 acres, sir. Sir, Narsapur Mandal Medak, 100 acres, sir. Medak का जितना टाउन है वो सारा का सारा इज वक्फ, सर. फुल मेदक टाउन, सर. बट वेयर, सर, आई एम नॉट सेइंग दैट कि जो बना हुआ है उसको तोड़ दो. नो सर, एटलीस्ट उनको किराएदार बना दो वक्फ बोर्ड के. मैं यही कह रहा हूं, वक्फ बोर्ड को कुछ पैसा आएगा, लेकिन वो भी नहीं होता. सर, आलूर विलेज, सर, आलूर विलेज, सर, आपको मालूम होगा, सर, आलूर विलेज 1,200 acres, sir. 1,200, sir. Sir, I remember, sir, Rashekar Reddy Sahab had called me and he said, Akbar, let us do something about this Alur, sir. The then minister, Mr. Shabir Ali Sahab, was also there. So we were discussing whether we get we have a university there or we can have some development work there, sir. What is happening, sir? That 1,200 acres in Alur is also getting encroached, sir. And one fine day we are going to lose that land also, sir. Qutub Shahi Mosque graveyard, sir, situated at this women's college, Narayan Goda, sir, 3,700
35 square yards, sir. Masjid Khushi Jai, Bazarghat, Gun Foundry, Chanchalgoda jail, 30 acres, sir. जेल में भी 30 एकड़ है सर हमारी. Sir, I am just saying, and the list goes on, sir. The list goes on. So the reason, sir, I am bringing to you a kind notice with this is that, sir, my only submission is that, sir, please protect the Waqf land, sir. Sir, we have been successful in demanding a CBCID inquiry against the Waqf grabbers and Waqf encroachers, sir. So the then Chief Minister KCR Saab ordered a CBCID inquiry. Initial inquiry has been done, sir. Through you, I request the government to kindly table the report of the inquiry, sir. और वो औखाफी जायदादों को तबाह बर्बाद करने वाले वो जिम्मेदार, वो लूटने वाले लुटेरों को आप हथकड़ी पहनाइए साहब, जेल में भी जाइए उनको. This is not my land, sir. I am not the owner, sir. The Almighty is the owner, sir. If it is endowment, none is the owner, Bhagwan is the owner of that land. We have to protect, sir. We have to protect it, sir.